Hello everyone, welcome to GB tutorial. মই তোমালোকৰ ইংলিশ এডুকেটৰ স্বাধীনতা। আজি আমি CBSE ক্লাস 10 ৰ স্যাম্পল পেপাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো। এটো তোমাৰ আমাৰ লেটেস্ট ইয়াৰ 2025 and 26 ৰ। সো ইয়াতে টোটাল তোমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনত 80 মাৰ্কস থাকিব। ওকে, সো ইয়াতে তোমালোকৰ 80 মাৰ্কস থাকিব। এটো তোমালোকে নিশ্চয় জানাই। তাৰপিছত আজি মই ইয়াতে গুটেই পেপাৰখনৰ অনলি গ্ৰামাৰ পাৰ্টটোহে তোমালোকৰ ওচৰত আনিছো। তো আমি আহা এই পাৰ্টটো ডিসকাস কৰো। সো ৰাইটিং স্কিলটো তোমালোকে জানাই 10 মাৰ্ক 20 মাৰ্কসৰ থাকিব। তাৰ পিছত তোমাৰ 20 কে 10 মাৰ্কস ইচ হা দুটা টপিক থাকিব। তাৰ পিছত তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ এণ্ড ৰাইটিং স্কিলৰ 20 মাৰ্কসৰ থাকিব। তাৰে 10 মাৰ্কস গ্ৰামাৰ হ'ব। ओके, सो आज आमी ओनली हे ग्रामार पार्ट तो है डिस्कस करिम। एक मिनट रखा, मैं पार्ट 2 लिया लो। ओके, सो ए पार्ट 2 ग्रामार। तो याते तुमार की कय क्वेश्चन तो सब ग्रामार 10 मार्क्स हा मनत राखिबा। और ए इंस्ट्रक्शन तो पढि लबा तुमालके जे कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following tasks as directed. Okay, so yate 12 questions thakibo, 12 questions will be given, but you have to attend only 10 questions. Tumalke jodi 10 or upor jodi bhaba ki moi 12 kori diu extra marks nupwa kintu, so ei bostu to khub matter kore je kiman ta attempt koribo lage out of kiman. Okay, so etu hode 10 ei karone bold diai thakibo tumalko question paper. to etia aha ami first question to discuss kori. Yate 10 ta thake ei karone 10 marks. Okay, so fill in the blanks by using correct form of the word in the bracket for the given portion of a market research. ঠিক আছে, সো মার্কেট রিসার্চৰ ওপৰত এটা তোমাৰ টপিক এতে দিয়া হৈছে আৰু তাতে আমি কোনটো কারেক্ট ভার্ব আমি ইউজ কৰিম হেতু আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব। So question is, the special subscriptions of newspapers are well dash illustrate, মানে ইলাস্ট্রেটরে আমি হয়তো ইলাস্ট্রেটেডও হ'ব পাৰে, ইলাস্ট্রেটিংও হ'ব পাৰে বা ইলাস্ট্রেটও হ'ব পাৰে। তো তাৰে এটা ইউজ কৰিম টু মেক ৰিডিং ইন্টাৰেষ্টিং ফৰ স্কুল ষ্টুডেণ্টছ। সো স্কুল ষ্টুডেণ্টছৰ মানে কি কয় যে কাৰণে ৰিডিংটো ইন্টাৰেষ্টেড কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ নিউজ পেপাৰৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা হ'ব। তো ইয়াতে আর ইলাস্ট্রেট তোমালোকে চোৱা এইটো আমি পেসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স হয় হা, সেইকাৰণে এটা আর ইলাস্ট্রেটিং তো হ'ব নোৱাৰে। যে চাবাচোন, দ্য স্পেশাল সাবস্ক্রিপশনস অফ নিউজ পেপার আর ওয়েল ইলাস্ট্রেটিং নহয়, আর ওয়েল ইলাস্ট্রেটেড হ'ব, ইলাস্ট্রেটেড। ওকে, to make the interesting reading interesting for school students. So yate correct answer hobo illustrated, not illustrating or illustrating. Okay, তো এতিয়া আমি সেকেন্ড টু সাম। The road to success is not the bed of roses. এটো খুব আমি ফেমাস এটা কি কয় যে লাইন হয় যে আমি শুনি থাকো এটো যে সাকসেসৰ ৰাস্তাটো মানে ইজি নহয়, আমি হার্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগিব। ওকে, তো ইয়াতে এরর কোড আছে আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব। ওকে, তো ইয়াতে চোৱা এইখিনি লোকে তো ঠিকই আছে, দ্য রোড টু সাকসেস ইজ নট দ্য, এটো দ্য বেড নহয়, এটো ইরৰটো হ'ব দ্য। ওকে, আৰু কারেকশনটো হ'ব আ বেড অফ রোজেস, নট দ্য বেড অফ রোজেস। ওকে, এতিয়া থার্ড কুৱেশ্যনটো আমি আহো। এইটো তোমাৰ এগেইন কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব বা টেন্সৰ কুৱেশ্যন বুলি আমি কম। আই এম সো হ্যাপি টু সি মাই প্লান্টস এগেইন। তো মই মোৰ প্লান্টছখিনিক দেখি খুব হ্যাপি। ওকে, দে গ্রো মাচ so much since I last saw them. So when last যেতিয়া এটো দেখিছিলো প্লান্টটো তেতিয়াতকে এইখিনি খুব ডাঙৰ হৈছে। ওকে, তো মই ইয়াতে মাজতে এটা কথা কওঁ, ইয়াতে তুমি সিন্সটো দেখি হলো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিবা যে সিন্স আমি কাৰ কাৰণে ইউজ কৰো, ফৰ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট অর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে কি বস্তুটো মানে এটা কাম ফিনিশ হৈ গ'ল, আৰু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হল পাষ্টত স্টার্ট হয়, বস্তুটো এতিয়াও চলি আছে। ওকে, তো ইয়াতে কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টতহে সিন্সটো ইউজ হৈছে। সেই কাৰণে আমি ইয়াত লিখিম যে হ্যাভ গ্রোন। ওকে, মানে প্লেন্টছখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল। সো I am so happy to see my plants again. They have grown so much since I last saw them. আগতে দেখাতকে এতিয়া বৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল। ওকে,
নেক্সট এইটো হ'ল তোমাৰ এটা ৰিপৰ্টেড স্পীচ বা নেৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় হা দে ছেড টু দ্য গাইড অ'কে উই উড লাভ টু কাম হেয়াৰ এগেইন নেক্সট ইয়েৰ তো ক'লে সিহঁতে গাইডজনক ক'লে যে আমি ইয়াতে আহিবলৈ নেক্সট ইয়েৰ আৰু মানে খুব ভাল পাম আহিবলৈ ঠিক আছে চ' ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ এটা ৰুল আছে যে আমি উইল হ'লে উড হ'ব শ্বেল হ'লে শুড হ'ব অ'কে তো মই ইয়াতে সেইটো গতিকে উই উড টু উই উডে থাকিব এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকক এইখিনিতো থাকিবই কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ দে ট'ল্ড দ্য গাইড they told the guide that okay ইয়াতে চাবা এইটো we আছে নহয় তো we to first subjectৰ মতে হ'ব they okay that they would to would থাকিব যেহেতু চেঞ্জ নহয় অলৰেডি past tense তে আছে না will থাকিলেহে তুমি would দিলাতে they would love একে কাৰণ would will এবোৰ হল মডেল ভার্ব সো মডেল ভার্বৰ পিছত সদায় আমি ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মটো ইউজ কৰিম কেনে would love তো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে would love হ'ব to a come here to no go there হৈ যাব come to go হয় না go there again so a next year to changes হ'ব যেতিয়া আমি ডিৰেক্টৰৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম এই সেন্টেন্সটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ হয় না the following বা next day okay karon ami next sorry okay so number 4 question is they said to the guide we would love to come here again next year okay so this is a question from the topic reported speech which is already given in your syllabus so we have to change this reported speech into indirect form okay so see it will be written in your question papers already they told see they said to the guide will change to they told the guide never write they told to after told we never write to preposition okay so they told to the guide that see here the in the reported speech the subject is we and we have to convert the subject into the according to the reported verbs subject okay here reported verb is said okay so we will write here the subject as they because here the subject is they that they would will remain same okay would love to come here will change to go there okay to go there next year will change to the I'm writing here okay the following or next okay the following year sorry the following year okay now let's move on to number 5 okay to saba 5 to saba in fill in the blanks choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of placing order so a question to hol letter ekhon place korar khetrot ami keneke eta line hedu likhim okay the question is there would be no compromise dash the quality of item supplied so jikhini ami item supply korim so there would be no compromise okay so the options are number 1 regards number 2 regard number 3 regardless number 4 regarding so from out of the 4 options the correct answer will be regarding okay regarding means about okay so there would be no compromise regarding the quality of item supplied okay regards to dile mane correct na hobo regards hole ami we use regards in the ending part of a letter suppose regards your friend like that regard is a noun and regardless is despite so ei tinita fit na hobo ei sentence to okay so regarding will be the correct option now again a reported speech questions
Don't try to mending the trousers yourself, she warned him. Okay, so she warned him, don't, see, don't try to mending the trousers itself. This is a imperative sentence. Okay, an imperative sentence. So ami yat likhim, she warned him not to mending, not to try wait, not to try mending the trousers she warned him, na? So himself. This will be the correct answer. Now, number 7 question. Complete the given option by filling the blank with correct option. Okay, the question is, the experience of watching the movie left me dash grateful for knowing the importance of being empathetic to others. Okay, so in movie kon sai mane mur jitu feel hol options khabo having felt, feeling, felt, feels. Okay, to yare ei saritar jodi ami ko option B will be the correct answer, feeling. The experience of watching the movie left me feeling grateful for knowing the importance of being empathetic to others. Not having felt nohoy, felt nohoy, feels nohoy. Okay, next, number 8 question. The given question has an error correction or question hoy etu eta. Select the option that correctly identifies the error. Error correction or tumalkor questions exam ot thakiboi. Okay, so see, what kind of person does something like that? Oh, sorry, which kind of person does something like that? Okay, yate error word keta hol which ok replace koribo what e, kind ok replace koribo pare kind se, something ok replace koribo pare something se, but that ok replace koribo pare this se. Okay, so yate correct option kuntu hobo. Yate swa first ate sasun personer logot janu ami which use koru, we never use which with a person. Okay, we use which with a thing. Okay, not a person. So ami yate hobo what kind of. So here the error will be which will be changes to what kind of person does something like that. Kenuka dhorono manuhe tenuka kaam koribo pare. Okay, next question. Again, reported speech questions. Read the question. Report the following question. She said to her sister, "Are you joining us for lunch today?" So to me, tai bayako khudile je tumi amak luncher kane join koriba ne. Yate swa reported speech korute always remember one thing. We have to change the tense of the reported speech. Okay. So here the reported speech is in present continuous tense. Present continuous tense. Continuous tense. So there is a rule in reported speech. If the sentence is in present continuous tense, we have to change that sentence to past continuous tense. So it will change to past continuous. I am writing it in short form. So she said that. Okay, I am writing the answer here. She asked. Here this is an interrogative question. Okay, so reported verb will change to asked from said. Okay, she asked her sister. She asked her sister. And for interrogative questions, if the question has auxiliary verb, because are is an auxiliary verb, so we will use the conjunction if or whether. Okay, so I am writing the conjunction if. Okay, who said? She said to her sister. Okay, she asked her sister that if
she, because here the subject is a female, okay, not a male, so we cannot write here he. So she, if she, again remember one thing, in the case of interrogative sentence, after writing the conjunction, using the conjunction, we have to change the interrogative sentence to a positive sentence, okay. So here see, are you planning for are you joining us for lunch today, okay. So this the positive type of positive form of this sentence will be, you are joining us for lunch today, okay. So you are, okay. So she was joining us means her or them for lunch. This today will change to that day, okay. So this will be the correct answer. She asked her sister if she was joining them for lunch that day, okay. Next, fill in the blanks with the correct option from those given in the brackets, okay. Everyone is saying that Farhana's chances are bright in the upcoming tournament and she dash may become the youngest football player, okay, correct. So yate koise ki she is a football player, so তাই এটা আপকামিং এটা টুৰ্ণামেণ্ট আহি আছে, চ' তাই ট্ৰাই কৰিব কি তাইৰ চান্সেছটো মানে টু গেট চিলেক্টেড ইন দ্যাট টিম, এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, মানে এইটো হ'বই বুলি ক'ব পাৰিম নে পচিবিলিটি। চ' এইটো আমি ইনষ্টেড অফ মাষ্ট উই উইল চে মি, দেৰ ইজ এ পচিবিলিটি, কাৰণ তাতে সেই টিমটোত দেৰ উইল বি আদাৰ প্লেয়াৰ্ছ টু। চ' সেইটো কাৰণে আমি এইটো চিয়ৰিটি ইউজ কৰি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ যে তাইয়ে হ'ব, মে বি शी will be the youngest football player. Next, এইখিনি মই তোমালোকে লিখি ল'বা, ভিডিঅ'টো পজ মাৰি হা, মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। Fill in the blank to complete the sentence in a teacher's diary by choosing the correct option. So মানে এইবিলাক এই যে লাইনবিলাক তোমালোকক দি দিছে, এইবিলাকক তোমালোকক অলপমান কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে, তো ভয় নকৰিবা। মেইন পাৰ্ট ইজ দিছ ওৱান, this question has to solve, okay. So every student ne hobo ne all student hobo ne one student hobo, okay. Their student in the class submitted their assignment on time, all to hobo nore, kan student is singular form, a to hobo nore eta class ot jone eta student thake na thake, one hobo nore one student. So every student eta jeti ami assignment die, so every students have to submit that homework or finish that home assignment, okay. Secondly, choose the correct option to fill in the blanks. I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to us, okay. তো ইয়াতে এইটো হল ডিটারমিনার্সৰ কোয়েশ্চন হয়, তো ইয়াতে কৈছে ইয়াতে তোমালোকে ডিটারমিনার্সৰ কোয়েশ্চন সলভ কৰিবলৈ you have to notice the noun near it, okay. So here the noun is water, okay. So water is single countable or uncountable? Can we count water? No. So it is an uncountable noun, okay. So for water, can we use any? No, we use any for interrogative or negative sentences. Do you need any help? I don't have any money, and that kind of sentences. Few, no, because we use few, a few, da few only for countable nouns. So water is already, we can see water is an uncountable noun, and least will be the not correct option in this for this fill in the blanks, okay. So correct answer will be little water, okay. So here are the 12 questions I have discussed with you. If you have any doubt regarding the topics, please comment me in the comment box, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you very much.